Moin, was geht, meine lieben Freunde? Ich hoffe, das klappt heute wieder alles mit dem Multistream. Dadurch, dass das mein erster Multistream ist, meine lieben Freunde, der auf meinem Twitch als auch YouTube Hauptkanal ist. Bedeutet, ich bin gerade gleichzeitig auf Twitch live, als auch hier YouTube auf meinem Genshin Impact YouTube-Kanal. Und dort schauen wir uns jetzt gemeinsam gleich den Honkai Star Rail 1.5 Livestream an. Ich bin so verwirrt mittlerweile mit den ganzen Nummern. 1.5, 1.6 Daten haben wir auch schon, als auch Genshin Impact 4.2. Und es ist einfach zu viel. Genau, heute als erster im Chat. Diese Iraner auch wieder am Start. Wo Hallöchen, Max Schubi. Sieh dann. Hast du den richtigen? Ich habe noch, was meinst du mit richtigen? Ich habe noch gar keinen Livestream Glow. Oder es geht ja erst um 12:30 Uhr, es geht in 15 Minuten schon los. Ernsthaft, in 15 Minuten. Das ist ja, zack. Honkai Star Rail, die sind vermutlich noch nicht selber live, oder? Honkai Star Rail Official. Wo ist deren Kanal? Jo, sind noch nicht live. Dann passt ja alles und der Hund möchte rein. Ach doch! Nee, das ist die Wiederholung vom letzten Mal. Komm gerne rein, Manahiko. Klappt doch alles. Hallöchen, Elias. Topas im Inventar. Meine Topas ist noch nicht gebaut. Ente, Pflanze, Maike, Werner, beide über YouTube am Start. Ungewöhnlich, meine Twitch-Zuschauer auf YouTube zu sehen. Starry, das Ark, Dokkan und Reverse. Ey, Glow, ich habe mir Reverse 1999 angesehen. Das sieht ja so gut aus, das Game. Ich würde es hier sofort spielen. Hätte ich voll Bock drauf. Aber es ist nicht möglich. Es ist verboten. Ich darf es nicht starten. Mein armer Geldbeutel, der verkraftet das nicht, beziehungsweise mein armer Zeitbeutel. Ich glaube, für mein Geldbeutel, ich könnte auch Free-to-Play durchgehen, aber mein Zeitbeutel schafft nicht noch ein Game. Hallöchen, Passive Vampire, guten Morgen. Mir geht's super, Ente Pflanze, ich hoffe dir auch. Wieso steht im Titel Honkai Star Rail 1.2, weil ich mich verschrieben habe? Das passiert mal. Da steht 1.2 Honkai Star Rail 1.5 natürlich, neben Genshin Impact. Das meine ich mit, ich bin super verwirrt. Genshin Impacto. Steht das? Oh, das ist ja dumm. Einfach so maximal verwirrt. Und ich bin jetzt gerade Inhalte, meine Livestreams, Genshin Impact, da steht es wenigstens richtig. Immerhin irgendwo. Wenigstens auf einer Plattform steht es richtig mit YouTube. Menno. So. Upsala. Restream. Einstellungen. 1.5 ist das natürlich. Und hier auch Einstellungen 1.5 ist es natürlich. Und nicht 1.2. So, jetzt habe ich es, glaube ich, überarbeitet. Hi hatte auch einen falschen, ne? Habt ihr den Stream via Discord geschickt? Warte, wir Hi hatte einen falschen. Haben Sie gelesen? Ihr habt ja... Hä? Das ist doch der Honkai Star Rail Stream. YouTube geht erst in einer Stunde los. YouTube ist eine Stunde später. Glow, ich brauche den YouTube-Link nicht. Twitch ist um 12:25 Uhr. YouTube ist um 13:25 Uhr. Ist eine Stunde später. Dementsprechend schauen wir auf YouTube natürlich vorbei und nicht auf... auf Twitch natürlich vorbei und nicht auf YouTube. Ich sitze jetzt jede Stunde und schnack mit euch, wenn der Stream gleich losgeht in 5 Minuten. Michael, erfolgreiche Nachtschicht, let's go. Oder nicht? Geht's auf YouTube. Nix Naga hat mir das auch nochmal geschickt. Das ist doch erst... Ah nee, 5 Minuten. Aber Genshin hat das unterschiedlich, oder? Genshin hat das unterschiedlich, oder? Ich bin so verwirrt. Was geht jetzt ab? Okay. Dann halt so... Genshin Impact. Official. Genshin. Beziehungsweise Genshin Impact Official muss ich wahrscheinlich suchen. Genshin Impact. Videos. Haben die das noch nicht angekündigt, ihren Livestream hier drinne? Shorts, Playlist, Videos. Keine Ahnung. Anscheinend haben die nicht mal den Livestream angekündigt. Zuerst kommt HSR und dann kommt Genshin. Ich habe Albedo Fun Games, aber ich habe auch für Albedo mir das SSR-Ticket holen müssen, damit ich sie kriege. Und hatte Glück, dass ich es dann gekriegt habe. Beziehungsweise ich hatte 50-50 Chance. Ich habe mir das SSR-Ticket vor dem Pity geholt. Und Hallöchen, Lawrence. Ja, Glow, ich bin gerade auch verwirrt, aber Genshin Impact geht auf YouTube eine Stunde später los als auf Twitch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Deswegen bin ich gerade maximal verwirrt, dass das hier gleichzeitig ist. Warum auch immer. Wann kommt Genshin Impact Uhrzeit?
13 Uhr oder 13:10 Uhr. Ich habe jetzt beides gehört. Ich habe zuerst 13:10 Uhr gehört, deswegen überall 13:10 Uhr announced. Aber das letzte Announcement, das ich gesehen habe, war 13 Uhr. Machst du Account-Reviews, Dr. Orange, nur über Twitch. Da gibt es eine extra Funktion, die heißt Kanalpunkte-Belohnungen und darüber kann man sich das freischalten, aber nicht heute. Heute mache ich keine Account-Reviews. Guten Morgen, Iska. Ich glaube, der Livestream ist auf beiden Plattformen. Für Honkai Star Rail gleich um 12:30 Uhr. Vielleicht sind sie auch gerade noch dabei, das herauszufinden, weil Twitch ja jetzt Multistreaming erlaubt hat. Ob sie das sofort machen wollen, ob sie es nicht sofort machen wollen. Ich denke mal, sie haben es bisher gelassen, weil Multistreaming von Twitch verboten war. Deswegen erst auf Twitch und eine Stunde später dann auf YouTube quasi, damit sie keine Probleme mit Twitch als Company kriegen, die ja nur wollen, dass man auf einer Plattform live ist. Aber, moin, genau, aber vielleicht hat es auch andere Gründe. Ich habe nur mal gesehen, dass irgendein Stream verschoben werden sollte. Genau, der war von letzter Woche, Lyrens. Letzte Woche, Freitag, sollte eigentlich der Genshin Impact 4.2 Livestream sein. Und der stattdessen heute, 13 Uhr, 13:10 Uhr, irgendwie sowas, den Rahmen rum, werden wir uns Genshin Impact reinziehen. Erkältet, du sprichst leicht durch, spreche nicht immer durch die Nase. Ich bin aber eigentlich nicht erkältet, glaube ich. Hoffe ich. YouTube läuft der Livestream eigentlich immer eine Stunde später, genau. Und deswegen bin ich verwirrt, dass er jetzt bei Honkai Star Rail nicht eine Stunde später läuft. Ende Pflanze, ab auf Twitch gewechselt, let's go. Aber von YouTube rüber. Und auf YouTube, Ende Pflanze ist auf beiden Plattformen dabei. Das ist natürlich auch geiler Support, wenn ihr sowohl auf Twitch als auch auf YouTube seid. Bam, direkt jeweils ein durchschnittlicher Viewer mehr. Oh, direkt. Für jeden Segen, mehr LP brauche ich überhaupt nicht, dankeschön. Sehe dich jetzt doppelt. Hast du wenigstens bei einem von den beiden Tonen deaktiviert oder so? Oder siehst du mich jetzt einfach doppelt? Und auswählen? Ist mir vollkommen egal. Ich will nur einen Boss besiegen, bevor der Honkai Star Rail Livestream losgeht, bitte. Das wäre jetzt gerade mein großes Ziel. Hier nehmen wir natürlich Kaugummi. Als perfekte Zutat. Ja, als Zahnpasta, nicht Kaugummi. Und wir wollen schwingende Macht bitte haben. Jo, dankeschön. Ich bin parallel, genau, ich bin gleichzeitig auf YouTube live, auf Twitch live. Das sind die zwei wichtigen Plattformen. Ich habe aber auch noch aktiv, 4 von 4 steht hier, Kick und Facebook. Und x.com scheint nicht zu funktionieren, auch das wollte ich ausprobieren. Aber bei Kick und Facebook sind eh keine Leute am Start, weil ich da ja nichts gemacht habe, um Reichweite zu gewinnen. Das heißt, mich kennt weder jemand auf Kick, noch kennt mich jemand auf Facebook. Und wenn mich niemand auf Kick kennt und niemand auf Facebook kennt, schaut höchstwahrscheinlich auch niemand zu. Aber ich habe es einfach mal, weil es halt einfach ist, trotzdem mit am Start gemacht. 21 bis Start, ja gleich kommt nur sowas wie in 5 Minuten geht's los bestimmt. Ich habe im Hintergrund den Ton an. Ich werde das schon hören, wenn es losgeht. Oder habe ich den Ton an? Ich glaube, hier ist der Ton an. Wir werden das hören, wenn es losgeht. Ich bin mir ziemlich sicher. Wenn es richtig losgeht. Keine Sorge. Alles ganz, ganz gemütlich. Honkai Star Rail Livestream. Silberwolf. Guten Tag. 1 Minute. Und jetzt warten wir. Guck mal, wir warten jetzt auch auf Star Rail, weil die nicht live gekommen sind zum angekündigten Zeitpunkt. Bei mir bei YouTube musstet ihr das nicht erleben. Ich war sogar eine Viertelstunde früher live als angekündigt. Ich habe den auf YouTube um 12:30 Uhr angekündigt und bin seit 12:15 Uhr live. Perfekt. Ja, bitte mitnehmen. Dankeschön. Aber die Zerstörung war auch cool. Hallöchen, Giftkeks. Und dann habe ich hier meinen Elite-Boss, wie ich ihn haben wollte. Perfekt. Und Kevmate. Moinsens. Nee, das geht hier gleich los. Alles chillig. Aber die haben es ja auch erst für halb angekündigt. Bin eher erstaunt. Ist das eine Premiere und kein Livestream bei denen? Ich konnte meinen Livestream nur für 12:15 Uhr oder 12:30 Uhr einstellen. Keine Ahnung. Fangen wir das Ganze mal lieber mit Greenscreen uns gleich an. Da sind wir, aber das ist das, was ich erwartet habe. Genau dieser hier. Lenor, rated auf Twitch rein mit 96 Leuten. Was geht? Vielen lieben Dank, Eskli. Das ist nicht das, was ich sehen wollte, sondern ich wollte eigentlich gemeinsam watchen. Den hier wollte ich anklicken. Die kleine Trottel.
Nacht durchgestreamt und jetzt nutzt ihr das nicht mal, um euch gemeinsam diesen Livestream reinzuziehen, sondern hört direkt davor auf. Ich bedanke mich auf jeden Fall herzlich für den Raid. Ich hoffe, ihr hattet eine geile Nacht bei Ersteinkauf und freut euch jetzt auf einen entspannten Livestream. Sowohl mit der 1.5 von Honkai Star Rail, als auch, boah, ich kriege keine Luft mehr, 4.2 von Genshin Impact. Beides werden wir uns jetzt reinziehen. Hallöchen, du hast noch nichts verpasst. Also wenn ihr jetzt gerade reinkommt in den Stream, ihr habt noch gar nichts verpasst. Ganz entspannt. Ajimarias mag uns nicht. Okay. Ersteinkauf mag euch nicht. Umso dankbarer bin ich für den Raid. Ich mag euch. Wieder falscher Mainstart. Falscher Mainstart. Ja, ist auch nichts, was ich gerade für Blade bauen möchte. So, haben wir. Ich bin bereit für diesen Livestream. Bitte sei wieder live. Dankeschön. Es ist wieder live. Der Hintergrund in einem schönen, freudigen Grün. Damit geht's los. So. Nehme ich mir noch ein bisschen mehr aus der Sicht raus. Und dann seht ihr hoffentlich alles. Wie geht's euch? Hattet ihr einen wunderschönen Tag bisher, beziehungsweise eine wunderschöne Nacht, wenn ihr gerade von Klee kommt? Und freut ihr euch jetzt auf ein absolut geniales Wochenende mit einer wunderschönen... Oder mit einem wunderschönen Hype auf die kommende nächsten Version? Ich freue mich sowohl auf Genshin als auch auf Star Rail. Guten Tag, Feuerrampe. Also... Bei Star Rail freue ich mich auf Huohuo, bei Genshin freue ich mich auf die Story und Furina. Weiß nicht, worauf ihr euch am meisten freut. Das finde ich sowieso ein bisschen stressig, dass jetzt die Versionen immer nur mit einer Woche Abstand zueinander released werden, aber ist okay, passiert. Sonius, der Livestream ist auch auf Twitch. Ja, ist okay, aber YouTube hat, glaube ich, bessere Quali. Und das ist auch wirklich ein Livestream, keine Premiere. Okay, ansonsten könnte man nämlich, wenn sie jetzt irgendwann noch als Premiere machen, die nehmen das ja vorher auf YouTube als Premiere oder könnten sie Untertitel aktivieren. Das wäre doch geil. Moin Pafu, moin Yoshi, wie geht's euch? Der Stream dürfte gleich losgehen in ein paar Sekunden. Ich freue mich auf die Puls. Ich habe HSR gestern auf meinem PC runtergeladen, spiele also heute zum ersten Mal HSR. Hast du meinen Link benutzt, Michael? Wahrscheinlich nicht, ne? Hast du meinen Download-Link benutzt für Honkai Star Rail? Den findest du unter jedem Honkai Star Rail YouTube-Video von mir oder auf Twitch, wenn du auswählst. Ja, du hast meinen Link benutzt, let's go. Da ist er auch direkt in den Chat noch mit reingeballert worden, dankeschön. Hallöchen, mein Lieber, ich wollte dich mal wieder überraschen, sonst wäre alles zu lang gegangen. Das ist voll lieb, Eskenor. Dankeschön für den dicken Raid und dass du so einem Stream, beziehungsweise so einem Tag wie heute, wo wir so dicke Streams uns reinziehen. Auch wenn ich nur kurz live bin, weil ich später wieder meine Kinder aus der Kita abholen muss. Ansonsten wäre ich natürlich immer absolut begeistert, hier um 12:30 Uhr live zu kommen, bis 18, 19, 20 Uhr live zu sein. Aber Kinder werden aus der Kita abgeholt, das heißt, nach diesen Livestreams gehe ich auch offline. Die Codes sind noch nicht gekommen. Nein, es ging noch nicht mal richtig los. Das ist bisher der einzige Screen, den wir sehen durften. Wie viel Uhr ist eigentlich der Genshin-Livestream? 13:10 Uhr ist das, was ich bisher als Info hatte. Heute habe ich aber auf den offiziellen Kanälen 13 Uhr gelesen. Ich denke mal, 13:10 Uhr wird schon stimmen. Ich gehe davon aus, dass die 10 Minuten einfach nur so wie das jetzt was einblenden werden. Dass man, keine Ahnung, Furina sieht, die irgendeinen TikTok-Dance macht oder so. Anstatt, dass man direkt schon Infos kriegt zwischen 13 Uhr und 13:10 Uhr. Und dazu, wie könnte es anders sein? Muss ich mich entscheiden, welchen hole ich, nehme ich vor, das muss ich mich entscheiden, welchen Uwe, meine lieben Freunde. Uwe, das neue Getränk von Hai, jetzt am Start, meine lieben Freunde. Ich habe da ja jetzt auch nochmal einen großen Nachschub bestellt. Dadurch, dass die Dosen limitiert sind und ich auf jeden Fall genug hier haben möchte für die nächsten Monate. Bedeutet, ich selber habe mir jetzt neben dem, was Hai mir gegönnt hat, vielen lieben Dank, geht dafür nochmal an dich raus, auch selbst großen Nachschub bestellt. Wenn ihr Bock habt auf ein Erfrischungsgetränk, sowohl Pfirsich, Zitrone, Blaubeere mit Anime-Waifus drauf und absoluten Highlight, Sakala, dass das Ganze von Hai, also einem anderen Genshin Impact Streamer gemacht wurde, oder Huohuo Streamer gemacht wurde, der da sehr viel Herzblut und Liebe reingesteckt hat. Okay, es geht los! Knabber, knabber. The finest hand-picked, well-tied spring meets the chewiest brown sugar boba on the block, bursting with L-carnitine, flavor, and health. Immortal's Delight, the drink of diviners. Essens-Event?
Newsflash. The IPC will soon be dispatching representatives to multiple worlds. The effort is part of a raft of new measures So to encourage random. trade and strengthen friendship throughout the cosmos. The Genius Society's newest masterpiece, Simulated Universe World 8, is about to go live. Madame Herta has revealed that the project is about to enter the launch phase. For further details, don't forget to tune in to our program's follow-up reporting. Renowned songstress Robin has received an invitation to perform at Penacony's Charmony Festival. Was geht hier ab? Also die Star Rail Streams sind einfach anders im Vergleich zu den Genshin Streams. Hallo? Es ist so random. Hello, my name is Huohuo. Recent days, the Xianzhou Luofu has reported an uptick in 15. supernatural November. activity. With evil spirits wreaking havoc across multiple locations, the It's Ten Patch Lords Day. Commission has assured citizens that it is thoroughly investigating all incidents. This program will be bringing you the latest as the story unfolds. For more details, stay tuned for the upcoming Haunted Xianzhou special program. Beautiful creature. Bless you for choosing to die. Ist da! Allow me to ask you, as a fellow entity of the universe, are you acquainted with the goddess Cedrilla? Seine Stimme dazu ganz schlimm. Another anomaly in this shining universe. Since you do not understand the beauty, I will have to show you in a way that only a knight can. The beauty. Beauty! We made it! What's up, guys? Huohuo! To place in the Luofu, follow, and share. Or else I'm gonna... I think I just lost the Yo, what's up? You're finally here. Fancy! Wer war das? Should we start the ghost hunt now? Captain? You can just call me Huohuo. Halloween-Event, ein bisschen zu spät. The fate of humans means nothing to me. We play by our own set of rules. Wer ist das da rechts? Erster Code, meine lieben Freunde, für Honkai Star Rail. Das ist Hanja, echt? Hey, die habe ich so gar nicht mehr im Kopf. Nein, habe ich so gar nicht mehr im Kopf. Danke, Glo, dass du den Code direkt reingeschrieben hast. Könnt ihr den noch anpinnen? Egal, wer das ist, brauche ich. Physical Harmony 4-Star Character. Ich bin aber nicht ganz live. Jetzt bin ich wieder ganz live. Nee, klappt nicht. Alles klar, das sind unsere zwei neuen Figuren. Also wir kriegen auf jeden Fall ein Geister-Event anscheinend. Mit 100 stellare Jahre dafür, dass wir diesen Code einlösen. Wer ist das links im Bild? Sie mit dem Geisterschwanz, das ist Huohuo, der neue 5-Sterne-Charakter. Sie wird Heilerin werden, bedeutet Lutscherkonkurrenz machen. Bedeutet höchstwahrscheinlich sehr wertvoll. Oh, weiter. As ghost fires dance, the clock strikes 12. Wow. Whether or not your world has a midnight hour. Okay. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome to the Inner Astral Peace Media's Haunted Xianzhou special program. I'm your ghostly host with the most, Albert. For today's episode, we've invited two special guests. Kommt 3 Wochen zu spät. We'll be introducing you to the Xianzhou's weirdest
and most wonderful. Hi, everyone! I'm the Galactic Baseballer! Speaking of weird and wonderful. Hey guys, Grey Knife in here. Oh, it's hast du an eine angenehme honor to be a Stimme. guest on the Macht die irgendwie. 1.5 special program. I mean, Zu wenig mit ihr gespielt. Owlbert's Haunted Cienjo special program. Huh? Owlbert, did you unlock a new skin? That's one way of putting it. Naturally, an anchor of my standing needs to have the best wardrobe department in town. Now, as our audience will be well aware, the Cienjo is constantly roaming the universe, and the universe is filled with the unknown. It should come as no surprise then that the Luofu has had its fair share of strange encounters. And speaking of strange, Hello, the Beverly. trailer we just witnessed gave us a sneak peek into a place of mystery, Yes. evil, and ghost fire. Fixtral Garden. I thought Fixtral Garden was just some old abandoned place on the Luofu. Why is it suddenly getting so much attention? Allow me to explain. A while back, the Artisanship Commission's creation furnace was shattered, and the heliobi trapped inside were able to escape. Know where they went to hide? Yup. Fixtral Garden. I see. Wait, what's a heliobi? People say that the heliobi are the result of accumulated grievances. They can possess people, deceive the senses, affect the soul, and usurp the flesh. Those possessed exhibit Gruselig. bizarre behavior and restless thoughts. It's a truly frightening spectacle. But the creation furnace wasn't exactly fragile. How could it just break? Rumor has it, the Artisanship Commission's surveillance recorded a gray-haired figure in dark clothing. Anja? Gray hair, dark clothing. Did they have a baseball bat? Hey, don't pin this on me! The destruction of the creation furnace was a direct result of the Stellaron disaster. Right, Albert? Just tell us more about Fixtral Garden? Warum bin ich bei ihrem Design nicht Fixtral komplett Garden ausgerastet? has always been overflowing with yin energy, and the garden itself is littered with suppression towers, stone monoliths, and ancient trees. Verstehst kein Wort, aber egal. Einfach eine neue Sun Map. goes down, things get a whole Also lot im Prinzip stellen sie gerade nur eine neue Map vor, beziehungsweise einen neuen Bereich auf der Luofu. Content in Development, den wir entdecken können, und wo wir dann wahrscheinlich dieses Huohuo Geist-Event haben werden und wo sie gesagt haben, da ist irgendeine Gestalt mit dunkler Kleidung und mit grauen Haaren. Deswegen hatte ich mich gefragt, ob das die Hanya ist. Hanya, ich freue mich so sehr auf ihr Design. Und neue Gegner. When you can't tell your friend from your enemy, things tend to go south fast. If all that wasn't enough, they say that Mara-stricken members of the Ten Lords Commission also wander the garden. A word of advice? Keep your wits about you. Sounds like great streaming material to me. I bet I could become the Cienjo's #1 streamer in no time. Nein, ich! Funny you should mention. To most people. Okay, das ist anscheinend eine neue Trailblazer-Main-Mission dann auf der Luofu. Wie gesagt, einfach eine neue Map und das war so ein bisschen Introduction in die Story, die gruselig wird und Co. The situation has changed. Die Gegner sind hot. Recently, the Cienjo's online forums have been filling up with posts describing supernatural phenomena in Fixtral Garden. Everything from self-playing violins to the wailing cries of vengeful ghosts. Unsurprisingly, Cienjo fans of the supernatural are loving every second. In my experience, forums aren't exactly the most reliable news sources. Who cares if some of it's false? This is a hype train I can't afford to miss. Trailblazer, what do you think? Moinka. Want to start a ghost hunting squad with me? Ja! Fire breathing, quiet band performances, headstands, balancing acts, spear deflection, sword juggling, and boulder smashing weren't enough, huh? Now you're an expert in ghost hunting? Who said I was an expert? I just have a lot Okay. of transferable skills. Seit 10 Minuten reden die nur über die Main Quest. Das wird ein sehr kleiner Patch werden, glaube ich.
In the brand new version 1.5, Trailblaze Continuance, a Foxian tale of the hunted. The ghost hunting squad will be responsible for chasing down Heliobi, purging evil, resolving crises, and protecting the Xianzhou. A Foxian tale of the hunted is divided into 5 chapters and starts off with the ghost hunting squad facing an unusual danger and Sojourner's ghastly referee. Once this chapter is complete, the story continues to unfold with twins, Precipient, Sword Essence, and Foxian Dream. 5 chapters, huh? We'll be topping Xianzhou internet searches in no time! See? I knew we were on the same wavelength. In addition to Trailblaze Continuance, and together with Miss Guinifin, Trailblazers will also be facing Fixtral Garden dangers in both Lawfu Urban Legends and Ghost Hunting Squad missions. Wie viele Worte haben sie sich dazu ausgedacht? And I almost forgot to mention, during the Ghost Hunting Squad's Fixtral Exploration, Trailblazers can jointly manage Guinifin socials. Posting threads is a great way to create discussion among Xianzhou netizens and fans of the supernatural. I can't wait! We're gonna get the whole Xianzhou talking. Mythopedia. Seriously, this is once-in-a-lifetime material. We gotta plug it for everything it's got. I'm talking daily updates, community engagement, all that good stuff. Once you get enough momentum, the fan base grows itself. Social media stardom is finally on the horizon. Ein Geister-Social-Media-Event. There's always room for creative talents at the IPM, and I don't want to toot my own horn or anything, but I've introduced a lot of big names to the company. The Albert stamp of approval goes a long way. Aw, thanks, Albert. I'm afraid I'm too invested in the Xianzhou for now, though. Good to know there's an offer on the table. Well, it's cool. I get it. But here's my card if you ever want a collab. Just give me a shout. Deal. Now, where were we? Oh, socials. Increasing Wir your reden account's immer noch über das popularity level Event. allows you to unlock more stories and events. Your ghost hunting skills will only improve as you unlock more suppression towers and take on new challenges. Not to mention, by completing limited time missions, Trailblazers can obtain the event light cone, hey, over here. What do you think, Guilings? Let's give it up for Guinifin's generosity! Woo! Aber wir können es nicht Still, Knife geben. I hope Yeah. the ghost hunting squad is up to the job. Sounds like we'll have a lot on our plate. Don't worry. You might just be getting a helping hand from one of the Xianzhou's Aber ja, wird wieder so ein ganz formidable großes Event. The Ten Lords Commission. Wird vermutlich so wie das Mechacarnic-Event auf einem Level sein. So sehr, wie sie das hier announcen, ankündigen, da drumherum reden mit Geisterjagd und Co. Scheint ein sehr, 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 sehr riesiges Event zu werden. But despite their reputation, they're shrouded in a certain amount of mystery. Whoa! The 10 lords are getting involved? Just when I thought our stream couldn't get any crazier! Well, before you get too excited, I'd spend some time getting to know your assignee. The 10 Lords have dispatched a trainee judge to assist the ghost hunting squad in investigating the Fixtral Garden situation. Trainee, huh? As long as they're confident in their abilities. Yeah, about that. Sie. Jetzt verratet mir bitte ihre Skills. Wie heilt sie? Auf welche Art und Weise? Was ist ihre Besonderheit? Das ist der Standardangriff, denke ich mal, höchstwahrscheinlich. Dann hier der Skill, der irgendeinen Mark auf sie gesetzt hat und die Ult, wo sie ihren eigenen Schwanz einfängt. Und okay, ausrastet. Huohuo is a wind-type character following the path of abundance and a trainee judge of the 10 Lords Commission. Wait, is her tail on fire? Those are the spookiest looking flames I've ever seen! Yeah! Does being on fire help with ghost hunting? What are you two whispering about? Nothing! Just beginning to doubt her credentials? How did this little girl become a judge in the first place? Good question. Huohuo is essentially a magnet for evil, something that comes in super handy for the 10 Lords Commission. They couldn't believe their luck. Sounds qualified. Of course. Talent comes in all shapes and sizes. The key is to bring the best out of everyone. Still, to her, Huohuo's unique skill set isn't exactly a blessing. People say she has the worst luck on the Xianzhou. Always running into ghosts, tripping over thin air, you know the deal. Well, if I spent my life running into ghosts, I'd probably fall over a lot too.
I remember one of my Guilings had the same problem. Lucky for her, one of my sponsors sells this amazing remedy that can... And we're getting sidetracked. Danke, Albert. I only told you half the story. Bad luck, evil attraction, call it what you like. It all started from a single unfortunate event. Ich habe hier jetzt die Uhrzeit reingehauen für alle, die Huohuo was a little reinkommen. younger. Mit Genshin. Her tail was possessed by a monstrous long-life species. Any guesses? Yep, it was a heliobus. That very same day, the Ten Lords Commission decided to seal the monster in its hiding place and took Huohuo under their wing. Ah, I get it. So Huohuo is kind of like a Ten Lords guinea pig. I think Herta had a similar fate planned for me. That may have been part of it. However, the Ten Lords realized that Huohuo had the ability to pacify the monster. Naturally, anyone able to wield the power of a heliobus was seen as a potential weapon of war. But she's just a baby! How could a scared little Foxian girl ever take on the responsibilities of the Ten Lords? Oh, Huohuo's well aware she's a scaredy cat. That's why she watches so many horror mercia to train her courage. I guess you could call that fighting fear with fear. You're all weak, y'all. If that actually worked, I'd have joined the Stellaron Hunters already. Practicality aside, Huohuo's willingness to Hat confront her gesagt, Lo. shortcomings is a true sign of professionalism. Not to mention, having spent more than a few years in the company of a heliobus, she's had to develop her own tricks for banishing evil. Huohuo's basic attack, Jetzt geht's Banner los. Stormcaller, can deal wind damage to a single target. Benutzt du bestimmt eh nicht. Kind of looks like her Okay, ab und tail an. is the one making the decisions. When using her skill, Talisman Protection, Huohuo bravely brandishes her banner, restoring HP to a single ally and adjacent teammates. Are you sure she's not trying to surrender? Okay, sie heilt 3 Leute. Huohuo's ultimate tail spiritual domination can regenerate allies' energy and increase their attack. Whoa! Sie So bufft. that's what a heliobus Sie looks increase like. die Energy und bufft Wonder Attack it mit took ihrer the Ult. Ten Lords Commission to seal it away. When under the influence of her tail, Huohuo has a few special talents. After using her skill, she receives Sacrifice Life. Sacrifice Life can grant allies a set amount of HP restoration at the beginning of their respective turns or when they use their ultimate. Nice. Not bad for a trainee, huh? Oh. This ghost hunting squad's gonna kick butt. Und sie hat danach That's not Auto-Heal. all. Huohuo's technique, Fiend Impeachment of Evil, sends her enemies into a horror-struck state and scatters them in all directions. When attacking a horror-struck enemy, there's a chance of reducing their attack. Oh, scaring Chance. away your enemies. Nice moves, Huohuo. Okay, mit ihrem Skill heilt sie 3 Teammates, die nebeneinander stehen. In der Mitte am meisten, die 2 daneben ein bisschen. Mit ihrer Ult bufft sie ihren ATK-Wert, bufft sie den ATK-Wert der Verbündeten und lädt die Ult der Verbündeten auf für einen geilen Ult-Rush. Mega geil für beispielsweise Jingo an, um dann immer in ihrem State zu bleiben. Gleichzeitig kann sie doch ihre Verbündeten dann markieren. Und mit der Markierung ist jedes Mal, wenn die Verbündeten dran sind, kriegen sie einen Auto-Heal. Oder wenn sie ihre Ult einsetzen, kriegen sie ihre Auto-Heal. Und die Ult wurde ja gerade erst davor gerusht, dass sie die häufiger einsetzen können und schneller den Auto-Heal haben. Boom! Die ganze Zeit Auto-Heal, Skill kann weiter heilen und die Ult kann buffen. Ist das ein geiler Charakter. Hanya is a netherworld Sorry, judge of the ich Ten bin Lords hyped. Commission. She's a physical type character, following the path of harmony. Ah, I remember that face. Und ich bin auf ihr Design hyped. I saw her on the Return to Darkness light cone. Correctamundo. Rumor has it, she's one of 2 sisters dedicated to the work of the Ten Lords. Ich möchte sie einfach nur wegen dem Design spielen. Vollkommen egal, wie gut oder schlecht sie ist. Ich möchte sie wegen dem Design Recording spielen. corresponding judgments. Or to be more precise, Hanya reads the karmic sins of criminals and uses her oracle brush to record their punishments. She's good at her job and takes it super Ja, das serious. sind alles The Zeitinfos. Ten Lords Commission. Zur Frage Huohuo versus Lutscher kann ich jetzt noch nicht sagen, solange sie nicht getestet wurden. Ich habe das Gefühl, Lutscher hier ein bisschen stärker und besser, aber Huohuo wird vermutlich besser werden, weil Lutscher sehr viel overhealt und das, was Lutscher overhealt, wird stattdessen bei Huohuo in Damage umgewandelt durch den ATK als auch Ult Rush Buff. Es ist extrem krass, dass sie sowas buffen
angreifen kann und trotzdem noch so viel Heal hat. Ich denke nur mal, wenn man maximal Heal braucht, wird Lutscher besser bleiben. Das braucht man aber meistens halt nicht. Jetzt kommt sie. Benutzt einen Pinsel. She really lives by the pen is mightier than the sword, huh? Pinsel, Single Target. I'll get my Ist der Skill. Standardangriff. In addition to Und hot. dealing physical damage to a single target, Hanya's skill, Samsara Lot, can inflict them with a burdened state. Ooh, is that Hanya's way of marking enemies prior to sentencing? Pretty much. Allies inflict increased damage on enemies marked with burden. Okay. And if that wasn't Damage enough, buff durch den after Skill. an ally launches a set amount of attacks on an enemy marked with burden, they recover a skill point. When the going gets tough, Und Hanya's sie got your regeneriert buff. Skill Points. Okay, Hanya's auch cool. ultimate, 10 Lord's Decree, all Ult. shall obey, can increase speed and attack for a single ally. Speed und When Attack. Hanya uses her technique during exploration, she immediately launches an attack and inflicts burden on a random enemy. When the enemy won't budge, call in the judge. Okay, also ihr Skill kann einen zufälligen Gegner markieren oder kann einen bewussten Gegner markieren, auf den dann der Schaden von Verbündeten erhöht sein wird. Gleichzeitig kann es passieren, wenn man diesen Gegner oft genug angreift, dass man zwischendurch einen Skillpoint regeneriert. Also sie wird wahrscheinlich gut sein, gerade für jemanden wie Imbibitor Lune, deswegen haben sie das wahrscheinlich kombiniert, weil er ja sehr viele Skillpoints verbraucht, dass sie regelmäßig neue erstellen kann, denke ich zumindest mal. Und ihre Ult bufft einfach Geschwindigkeit und ATK auf eurem Main DPS, also ganz normaler Buffer, aber sehr, sehr sinnvoll, gerade auch für die Skillpoint-Heavy-Teams wie Imbibitor Lune. To the final sections of our Haunted Xianzhou special program. Huh? Already? This program isn't nearly Wurde gerade das neue Set haunted enough gezeigt? for my liking. Where are all the ghost stories? You know, beautiful foxy Ja, and das gucke ich mir spirits gleich knocking nochmal on an. your door at midnight. That kind of thing. I think you're thinking of a different program. Moving swiftly on to some exciting updates. Thanks Da geh ich again nicht for hin. watching, y'all, and don't go anywhere. We'll be right back after the following commercials. Okay, jetzt kommt eh nur Werbung. Code. Hey, you there. Sick and tired of the daily grind? Had enough of running errands? Adbreak 2 Minuten. Da ist der zweite Code, meine lieben Freunde. Hallöchen, Red Spectre. Also Code Nummer 2 ist auf dem Screen. Könnt ihr euch kopieren, wenn ihr den braucht, wenn ihr ihn nicht braucht. Das war ja die 1.0, das 1.0 Event. Warum? Ach, das ganze Mal die Genshin Impact Werbung gerade im Hintergrund. Wunderbar, Dankeschön für die 2 Codes im Chat. Ich baller die nochmal an alle Chats. Ich habe die gerade einmal kopiert. Dankeschön dafür. Ich hoffe, das war okay, dass ich den kopiere. Ist gelandet, sowohl bei YouTube als auch Twitch. Dann kann ich jetzt nämlich einmal auf die Sets zurückgehen, die hier ganz kurz eingeblendet waren, aber ja wirklich nur sehr, 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 sehr kurz. Da. Hä? Incinerated to ashes. No cavern will do on the Xianzhou Lafu. Complete the challenge to obtain new physical ascension materials. Within the same map, we'll also be welcoming Cavern of Corrosion, Path of Darkness. Complete the challenge to obtain 2 brand new cavern relics. Prisoner in Deep Confinement and Grand Duke Incinerated to Ashes. Was machen die? Woo! Well, that just about brings us to the final sections of our Haunted Xianzhou special program. Die können nicht sagen, ey, yo, wir haben neue Sets und dann nicht mal vorstellen, was die Sets machen. Die kleinen Schweine. Da ist Welt Nummer 8. Die kommt jetzt neu dazu. Auch mit neuen Relikten, wo sie auch nicht gesagt haben, was sie machen. Hä, was geht bei denen? Ich meine, die wird noch erklärt. Die haben weder die Welt 8 Relikte bisher erklärt, noch die Relikte, die man dort farmen konnte. Absolut genial. Dankeschön für diesen Livestream, der uns einen Eindruck geben soll vom neuen Patch, ohne uns zu zeigen, was wir mit dem neuen Patch richtig farmen können. Ich finde es ja cool, dass wir eine Welt 8 haben. Ich bin aber gerade absolut krank dabei, Welt 7 zu farmen. Ich finde es sehr cool, dass wir eine Welt 8 haben. Ich finde es sehr cool, dass wir neue Relikte farmen können, aber verraten uns doch wenigstens was. Double Rewards und ähnliches. Die müssen sich vielleicht mit Genshin beeilen. Ich glaube nicht, dass sie den Stream gekürzt haben. Ich glaube, sie haben ja extra angekündigt, der Genshin-Stream ist um 13:10 Uhr. Extra an so einer ungeraden Zahl, weil sie ja wussten, wie lange der Honkai Star Rail Livestream gehen wird. Die hatten den mit Sicherheit schon fertig. Yes, it is I, Hi, Maggie. your beloved avian servant. Welcome to Interastral Peace Media's second special program, Legend of Cosmic Beauty.
In today's program, we will be introducing a new friend of the universe. Yo, how's my favorite audience doing? Great to see you. We've hardly been gone, and Albert here's already had another wardrobe change. Perhaps you didn't get the memo, but we're about to be discussing a night of impeccable elegance. It's time to get fancy. So, without further ado, Hat meine allow Hosen me geklaut. to introduce a member of the Knights of Beauty, Argenti. Weiß man nicht, wann Kafka wiederkommt, Fallrampe. Reruns waren noch nicht gezeigt für diesen Patch. Der sieht aus wie Oscar nur mit roten Haaren. Ein Anime aus den 70ern. Argenti is a physical type character following the path Argenti. of erudition. As a devoted admirer of Damn it, Adrilla Sheila. the Beauty, Argenti spends his life roaming the universe and extolling their name. Ah, so Jetzt the kommt wieder simulated nur ganz viel universe Beschreibung darüber, occurs was für ein Mensch das ist und was für ein Typ das ist. Der Kerl ist für mich safe ein Skip, egal wie gut er ist. Ja, für mich höchstwahrscheinlich auch, weil ich genug Damage Dealer aktuell habe und dann lieber eine Huohuo mir hole. Mal gucken, wie es wird. Und das ist gerade auf YouTube der Livestream. Those guys are a lifeline in a tight spot. Especially when I can't get enough path resonance. Treating people with courtesy, helping others as a matter of principle, and offering sincere praise to all things in the universe. Such is the code of conduct that Argenti lives by. In the simulated universe, not every helping hand is benevolent, but those provided by the Knights are beyond question. May the names of Argenti and the Beauty be blessed for all eternity. Speaking of which, Albert, what was that Planar Fissure and Garden of Plenty commercial all about? Well, Argenti magnanimously answered our call and agreed to appear in our commercial as a corporate ambassador. Oh, Gute Wahl, and I Benny. nearly forgot our end of the bargain. The IPM acknowledges that Adrilla the Beauty is the most peerless beauty of them all. Albert, what did you get yourself into now? No need to worry. Just a little two-way back scratching. Okay. Kinda TMI. But I still don't really understand the concept of the beauty. Allow me to explain. Concept of Adrilla's beauty. beauty permeates everything. Take Argenti, for example. From his daily armor cleaning routine to his constant grace, all of it stems from his pursuit of the beauty. Elegance is Argenti's middle name and even manifests itself in his combat. Argenti's basic attack, Jetzt kommen sie. fleeting fragrance, can deal physical damage to a single target. Physical His damage. skill, Justice Hereby Blooms, can deal physical damage to all enemies. Nice! Okay, Man, komplette I wish I looked AOE that durch den elegant in Skill. combat. Argenti's ultimate is pretty unique, triggering different effects depending on the amount of energy consumed. Such is the manifold beauty of Adrilla. When consuming a small amount of energy, Argenti's ultimate, for in this garden supreme beauty bestows, can deal damage to all enemies. When consuming all energy, Argenti's ultimate becomes Merit Bestowed in My Garden, which deals greater damage. It also inflicts additional damage on a random target. Huh? Wait, so you can choose how much energy to release? That's not all. Okay. Argenti's talent, Sublime Object, can allow Argenti to regenerate additional energy and obtain a stack of self-cultivation. Self-cultivation can increase Argenti's crit rate. Oh, so the more self-cultivation, the fiercer his attacks. Or, to put it another way, Argenti needs to attack as many enemies as possible. The greater the number of enemies, the faster his energy regeneration, and the stronger his combat. Exactly. Okay. Stronger combat, faster energy regeneration, more enemies to attack. Argenti giving erudition vibes. I'm here for it. Argenti's technique, Manifesto of Purest Virtue, can daze enemies within a set range. Dazed enemies are unable to launch attacks. Attacking a dazed enemy to enter combat not only deals damage to all enemies, but also regenerates Argenti's energy. Woo! Argenti is kinda handsome.
I'm feeling a little dazed myself. Okay, also Skill ist ein Standardangriff. Skill greift alle Gegner an. Je mehr Gegner angreift, desto mehr Ult Rush macht er, desto mehr Crit Rate kriegt er nochmal zusätzlich dazu. Und wenn er seine Ult einsetzt, die kann er jederzeit einsetzen, beziehungsweise in der Mitte oder sehr, sehr spät. Ui, kam schon diesen Patch, Schatzico. Die kann er in der Mitte einsetzen, die kann er mit voller Energie einladen. Und je nachdem, wie viel Energie er gerade hat, desto stärker wird die Ult. Und wie gesagt, sie lädt sich halt stärker auf durch mehr Gegner. Das heißt, er ist sehr, 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 sehr stark dafür da, um Gegnermassen zu töten. Und er hat noch dann, wenn sein Ult vollgeladen sein sollte, den Bonus, dass ein zufälliger Gegner extra Schaden nimmt. Was bedeutet, das kann einer von diesen billigen Side-Heroes treffen, anstatt dem Main DPS. Also ich glaube, für ihn gibt es gerade nicht den passenden Content, weil die meisten Content-Sachen haben 1 oder 2 starke Gegner. Ja, Schwarm-Modus. Ja, das passt es am ehesten. Schwarm-Modus, ansonsten gibt es keinen passenden Content irgendwie für ihn aktuell. Und Genshin Impact ist jetzt tatsächlich live. Aber Genshin Impact wird auch so eine Warteszene haben, denke ich mal. Und dann gibt es noch eine Begleitermission. A fight, you say? Far too poor a term. What you meant to say was a chivalrous display of gentlemanly fortitude. Anyway, Argenti only challenges those who he deeply respects. Ja, 8 Minuten 40 bis Genshin Impact. Wie angekündigt, 13:10 Uhr. Oh, sure. Anyway, with the driller's blessing, let's move straight on to the version 1.5 Warp Events. Finally! Als ob die uns jetzt nicht die Relikte verraten. Jetzt sehen wir die Reruns. Jetzt sehen wir Huohuo Banner, Argenti Banner. Ich will die Relikte. Yours, my favorite scaredy cat trainee judge. During the second phase of version 1.5, Skip. we'll be welcoming 2 character event warps in Thorns of Scented Crowns. Trailblazers can obtain the limited 5-star character Argenti. Our knight in shining armor. Meanwhile, in Contract 0, the familiar face of Silver Wolf will be joining the warp. Not to mention the 4-star character Hanya, who will be appeering in both the aforementioned. Dann wird sich wohl eine Silberwolf Constellation geholt, beziehungsweise Eidolon, und dabei wird Hanya gepullt, während ich mir das Eidolon hole. I wonder if her game accounts are doing any better. You want to ask her the next time you see her? You first. Now, it's time to take a look at version 1.5's light cones. In the first phase of version 1.5, the drop rate for the 5-star light cone, Night of Fright, will be boosted. While in the Dass sie jetzt die Relikte nicht gepostet haben. The 5-star light cone, an instance before gaze, Das will wird too enter much. the light cone event warp. At the same time, the drop rate for the 5-star light cone, Incessant Rain, will be boosted. All aboard! The train is about to make the jump. And here's some other cool stuff. Starting from 1.5 within the team selection and character ascension screens, every character will have brand new voice lines. This is a different kind of arena. Wow. Put it again. Is that good or bad? Is that Huohuo's ascension line? So cute. Wait, if a character's already fully ascended, can we still hear their line? We got you covered. All audio lines get saved in the index. You can listen back at any time. Here's something else. In version 1.5, we'll also be seeing a guest book feature update. If Trailblazers are ever curious to check which friends have visited the Express, the guest book has a record and message from each visit. Ich dachte, ich könnte euch zu mir einladen. Additionally, the Forgotten Hall will also be receiving updates in 1.5. First Ein up, Faktor, in danke. Forgotten Hall Combat, Trailblazers can now choose to re-challenge. Re-challenge? It's like this. If things aren't going too smooth when challenging a certain stage, Trailblazers can choose to return to the Forgotten Hall map and restart the challenge. When re-challenging, previously used technique points are replenished. A chance to replan your maze technique strategy, perhaps. Oh, and I almost forgot to mention, stopping and restarting a challenge in the second half of a stage doesn't mean you have to redo the first half. Whew, that is a relief. And when entering the Forgotten Hall, your combat lineup for each stage is now remembered, regardless of whether you met with victory or defeat. Your previous lineup will be waiting for you on the preparation screen. No need for manual selection. Now that's my kind of update.
Can't wait for Trailblazers to give it all a spin. The Forgotten Hall is an important system within the game. Updates will continue to be rolled out, so stay tuned for future versions. Well, looks like it's time for our final redemption code. See you on the other side, Trailblazers. Final Redemption Code. Kann mir jemand noch einmal alle 3 reinschreiben? Dann poste ich direkt auf YouTube, Twitch und Co. Ja, also, to be honest, mich hat das jetzt nicht überzeugt, der Stream. Die Charaktere waren klar, die kommen. Es wurde sehr viel drumherum gelabert, dass ein Geist-Event kommt. Darüber haben die 15 Minuten geredet, einfach über dieses Geister-Hunting-Event und Co. Die neue Main-Story kommt dazu. Dankeschön, Glow. Das heißt, genau, da haben sie sehr, sehr, sehr viel drüber geredet. Dann die neuen Relikte. Es wurde gesagt, es kommen neue Relikte, sowohl mit Welt 8 als auch in den weiteren Dings, wo die Relikte farmen können, ohne uns zu sagen, wie die Relikte aussehen. Und dann wurde sehr schnell über System-Changes gegangen, so. Nein, ich weiß nicht, ob es ein schwächerer Patch wird, weil das Event natürlich geil werden kann und das Event sehr riesig zu sein scheint. Aber warum verraten die uns nicht mehr die Relikte oder irgendwas? Und keine 10 Puls! Es gibt nicht mehr 10 Gratis-Puls, Leute! Die 10 Gratis-Puls sind vorbei, oder was? Oh, jetzt geht weiter. 10 Gratis-Puls fehlen. Me 3! Good to see you again, Trailblazers. You're just in time to help us wrap up version 1.5 special program. Aw, is it that time already? I was just getting started. Be my guest, Trailblazer. This owl is ready to flap. Aren't you forgetting something, Albert? 10 I'm Puls? pretty sure you didn't mention the thing. Thing? What thing? Thing! That thing? Winky winky. Gift of Odyssey. Da sind sie! In version Let's go! 1.5, Trailblazers can get their hands on 10 warps through the check-in event. Boah, der war richtig gut. Das habe ich geliebt, wie sie das aufgebaut haben. Zum Ende, man denkt schon, ist vorbei, alles sauer. Und dann kommt sie doch noch kurz. Zack. In version 1.5. Anything in today's IPM programs tickle your fancy, guys? You had me at Ghost Hunting Squad. I am so ready for a spooky stream. Sign me up! Yeah. As for me, it was all about those unique characters. Huohuo's tale backstory, Hanya's 10 Lords' expertise, and Argenti's mysterious search for the beauty. Can't wait to see them in person. Couldn't have put it better myself. And with that, Temple. Trailblazers, I bid you a peaceful onward journey. Thank you. Thank you for supporting the IBM. See you in the next one. See ya! See See ya. you later! Okay, das war gut. Also ich muss sagen, auch wenn ich den Stream inhaltlich jetzt nicht so krass fand oder ein bisschen schwach fand, inhaltlich den Stream, dadurch, dass, wie gesagt, ich fand es ein bisschen komisch, dass sie die ganzen Sachen nicht vorgestellt haben und stattdessen 15 Minuten über Geisterjagen geredet haben. Ich finde diese Honkai Star Race Streams jedes Mal so nett, wie das am Anfang wieder gestartet ist. Dankeschön für den Follow auf Twitch, Miri, und vorhin auch Crisp Zero. Allein wie das gestartet ist, wieder mit irgendwelchen Real-Life-Adaptionen, um da was zu zeigen und das einzubauen und ganz viele Scherze und Jokes mit einzubauen. Das ist super nett gestaltet, die Honkai Star Race Streams, aber ich fand ihn ein bisschen schwach. Und genau, das Ende war sehr, sehr hastig zusammengestellt. Also diese ganzen Quality of Life Changes waren so, ja, hier. Okay. Danke. Mal sehen. Umso mehr freue ich mich jetzt auf den 4.2 Stream von Genshin Impact. Genau, mit einem dicken Event in Honkai Style wirkte wie ein kleiner Filler mit 2 neuen Bannern. Also erste Phase Huohuo, zweite Phase Argenti plus Silberwolf und die neue Hanya Physical Harmony wird bei Argenti und Silberwolf in der zweiten Phase mit dabei sein. Das sind unsere 3 Banner von Honkai Star Rail Version 1.5. Und Genshin Impact kriegen wir jetzt eine fette neue Story und Furina. Ich freue mich extrem auf diesen Patch, deswegen bin ich sehr gespannt. Und ich pull gerne jeden da draußen, der möchte, eine Furina, meine lieben Freunde. Wenn ihr sagt, ey, yo, Sonius, wir brauchen eine Furina, dann gönnt einfach. I would love to discuss review more on Discord about something I saw on your channel that needs to be changed. No, Wolf. Genau. Von daher schreibt bitte endlich mal das machen, selbst bei dir im Stream pullen kann. Mache, dass man selbst bei dir im Stream pullen kann. Dafür brauche ich, glaube ich, organisiertere und längere Streaming-Zeiten. Furina. Das Bild sieht schon so gut aus. Da sind wir schon alle hyped. Und wollen endlich Furina. Bitte sehen. Der hat mir... Ah, okay. Das war Glow, der mir hier geschrieben hat.
Und... Okay, never mind. Protect that precious smile. Sonius, du hast mir schon eine Furina zugesichert. Deal ist Deal. Kriegen wir hin. Geht los. Warum mache ich keinen Ton? Over part of the crowd. Some of your testimony doesn't add up. You can be rest assured that I, Furina, the god of justice, will get to the bottom of this matter. No detail shall escape me. Yes, that sounds perfect. A god must be firm. Nicht so krass. A god must not allow any detail to slip through the cracks. My dear citizens, just as the will of a god remains opaque to the understanding of mere mortals, so too is truth unmoved by even the... I will now speak to the defendant. If you honor the values of truth, justice, and divinity, then you are compelled to provide an accurate account of your actions. Hallöchen an alle, die gerade die Genshin reinkommen. That's not bad. Now what's next? It's so hard to predict how people are going to react. Du bist die What Nächste. should I say during the trial tomorrow? In meinem Lady Roster. Furina, what are you doing? Oh, Nervillette! As the god of justice, it is only expected that I should remain informed of every trial and make the necessary preparations. Is there something that you needed? If you wish to seek an audience with me, then please make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron in advance. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, the Hydro Archon to be punished via the death sentence. Was? You and I both know that there may be issues with Habe ich das gerade richtig gehört? Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Shouldn't Gods be all-powerful? What's done is done. Just trust in me, your Archon. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. The show begins! Shower me with praise! Let my name echo in song! What's the news? Say cheese! Kämpft mit ihrer Kamera. Breaking news! I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. Well, the water, I mean. The prophecy. Yes. What has been prophesized will be fulfilled. I, Furina, will use this trial to show the world the true meaning Do of not resist. justice! This judgment is fair people- and just. What is the meaning you would call You have this? never been as superficial as you have presented yourself to be. No more excuses! Why should we acknowledge it? Fusolo, why did you deceive us? Applaud and rejoice! Wait just a moment. Okay. This isn't right! The trial of the Hydro Archon, Seem to remember the floor, will now This begin! trial is... I now understand the true purpose behind this position. You are a devious one, Fusalo. Everyone's dead. Papa, what should I do? The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. I suppose this would also be the justice that belongs to you. war All das? will eventually end in a magnificent and dramatic trial. Wer war sie? Farewell, Nervillette. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years.
Ich hab so Gänsehaut. Ich hab so krass Gänsehaut. Alter, was war das für ein geiler Trailer? Bro, die 4.2 wird so krank geil. Nächsten Mittwoch ist es schon soweit, ne? Oh, ich muss irgendwie gucken, dass ich nächsten Mittwoch mehr streamen kann. Ich möchte, dass die Story direkt Mittwoch durchballern. Ich muss die Mittwoch durchballern. Aber Skirk? Ich glaube, das war die Meisterin von Child. Hier schreiben alle irgendwas von Skirk, Meisterin von Child und ähnliches. Ich hab keine Ahnung. Bro, die sah einfach aus wie Jigglypuff. Nur ohne Genshin Impact. Die sah sich voll ähnlich. Die hatten die gleichen Haare. Was ging denn da jetzt bitte ab? Absolut geiler Stream. Dankeschön, Glow. Der Code wird direkt kopiert und auch auf YouTube geballert. Der sollte jetzt auch im YouTube-Chat sein, falls ihr ihn braucht. Welcome to the Genshin Impact version 4.2 special Hallo. program. Woo! Yay! I'm Sarah Miller Cruz, the voice of the female traveler Lumine, and I'm joined today by two guests to bring you the latest news for the upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll start. Hey everyone, I'm Hello. Amberly Connors, the voice of Furina, and I am super excited to be on this special program today. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in Fontaine. And as the story continues, how will this special god avert the crisis foretold in the prophecy? Yeah, I hope everyone's excited to see what happens next. I mean, I sure am. I'm at the edge of my seat. My name is Ray Chase, and I'm the voice of Neuvillette, the dragon sovereign of water and Eudex of Boah, der klingt ja Fontaine. ganz I'm anders sure many of you und already relaxter. consider Neuvillette a very trustworthy partner, and I hope you look forward der to seeing kriegt more so of eine him krasse Stimme in in-game hin. 4.2. Yes, for sure. Totally. Yep. Okay, so next, let's dive into the major content that we have coming in version 4.2. In the intro, Furina said we need to make an appointment with Surintendant Cheval Moran. So, you know, she's really busy as Fontaine's Archon, and she's a pretty big celebrity at the Opera House. So, the special program team gave me an itinerary to follow, and it appears to show all of Furina's recent plans. Farina's recent plans, let me guess. She's going to be going to trial, and then another trial, and then another. Actually, that sounds about right. Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. Oh! Looks like Ray called it. Wow. Yeah. There is nothing more important to Furina than attending trials at the Opera House. But this trial is a little different from the usual. Ooh, interesting. I know. I keep looking at the water rushing in. I'm like, what's happening? Yes, it looks like there's some spotlights and like it's like. Ray can judge even me. Sie können selbst mich verurteilen. Steht unten noch als Beschreibung mit dabei. Maybe also Neuvillette is keeping an eye on things from behind the scenes, maybe? Very serious. He's always keeping an eye on stuff and always just a little bit disappointed. Artwork, 10 von 10. Okay, in version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. We'll team up with Fontainian friends to delve deeper into the hurricane of events and face the impending destruction foretold by the prophecy. Travelers will gradually unveil new facts behind this crisis and encounter an evil that has been lurking in the swirling depths. Ooh. I know. Ooh, swirling depths. Very spoopy. Right, so, you know, the prophecy in Fontaine is on the brink of coming true. Stimmt, warum steht da Akt 4? Is possibly the greatest crisis. Und direkt darunter steht Akt 5. Journey through to that. Definitely. In version 4.1, we learned about this precarious situation involving the rising primordial seawater. Neuvillette barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily, the crisis was averted by Navia's leadership of the Spina de Rosula. Though, we probably can't dismiss the assistance provided by the Knave either. Whatever her end goal may be, it seems like she sincerely wants to save Fontaine from the prophecy. But there's only so much that we can say.
Travelers will have to go and play through the version themselves to discover the clues, adventures, and stories to come. Yes, exactly. Kapitel so 4, be Akt sure to 5. play through, uncover Ja, hidden sorry, truths, and stimmt. witness this epic chapter of Fontaine's history for yourself when Act 5 of the Archon quest Kapitel und becomes Akt verwechselt. Sounds good. So Yep. right? Hey, question. Have we forgotten a pretty important character who's been missing from the Fortress of Meripede? Oh, yeah. Oh, you mean Child? Yeah. Where's Child? We searched all over the fortress for him. Yep. I guess we'll just have to live with the suspense for a little longer. Not ideal, but it's fine. Is what it is. Der war anscheinend ja sehr relevant. But we saw Child appear at the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we see him again. Okay, good. Okay. But we really need to talk about Irgendwelche Furina. DM-Werbung kann ich nicht aufhalten, aber wenn gerade jemand schreibt, dass hier irgendwelche OnlyFans-DMs rausgehen, ignoriert ihr einfach, meldet die und dann sind die Accounts ganz schnell One geblockt. of the great elemental dragons. Hmm. Of course, Fontaine will have the travelers help, but what choices will our Hydro Archon make in the face of the crisis? Well, just like the prophecy itself, Shiro. all will be revealed at the fated time. But knowing Furina, perhaps she'll have made some preparations. Once again, disappointed. Oh, Warum denn doch eine Come on, Waifu? guys, have some faith. Okay, to bolster everyone's confidence in Furina, let's learn a little more about this one-of-a-kind Archon. Why are you just standing there with your mouth gaping? Skills! You must be stunned and at a loss for words. Gut zu hören. Understandable. It is I, after all, Fontaine's most beloved star, Furina. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. Ja. Oh my gosh, I love her outfit. Yes. Oh, and her eyes, like each of them are different. She's got these little eyelashes and her hat. Oh, You know, it's amazing. you'd expect for a Hydro Archon that she'd have the best drip. Oh. Yes. Ooh. Let's go, Kindaufnahme. Okay, you know what? It seems as if she's always dressed like she's about to attend a performance. You know what I mean? Yes. That's Fontaine's biggest celebrity for you. And speaking of drip, let's take a look at her combat abilities. Please, Yay! zeig mir ihre Skills. Ich muss sie sehen. Being too popular can be such a hassle. Kuchen Idol Animation. The people would adore me so much. Boah, ist das ein schönes Schwert. Oh, sie sitzt auch auf der Blase. Ich liebe sie jetzt schon. Auch wenn sie kein Main DPS wird mit Sicherheit. Strike a pose. Oh, Let the world come alive. süß. Whoa, that is Wow. so cool. Oh my gosh. Oh my gosh. Ich will sie I like the way haben. she kind of like... Sie hat so gute Laune. Very dramatic. Yes! Very much. It's like all of her moves are part of a performance. Yes. Totally. Also, look at her elemental burst. Her presence really fills the stage. Everyone else is just an extra. Wait, so the creatures that Furina summons, they look a lot like the Fontimer aberrants that we've encountered before. There's a seahorse, a crab, an octopus. Auf den And they are Farbwechsel all kann ich gleich so nochmal eingehen. Yep. Oh, I love them. Aber erstmal hören wir uns die Skills Oh an. my gosh, no, the octopus is even wearing a hat. What a distinguished little gentleman. Correction here, Sarah. They're a bit different from Fontimer aberrants. I would know. To my knowledge, these creatures are Furina's, quote, honored guests. They even help manage her daily affairs. Yes, exactly. So, Furina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. And those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. Aww. And she even gave each member a name. Oh my gosh. Yes. So you've got Ich will jetzt the aber wissen, was die maid, machen. Mademoiselle Craboletta. They're the best. The crab, the one that's a crab, I assume. Absolutely. Okay. Yes. And then you've got the housekeeper, Sir Intendant Cheval Moran. Ah, there he is. And the conferencier, Gentilhomme Usher. Oh. And
And that last one is a stickler for propriety. Oh, okay. So when Furina said to make an appointment with Surintendant Cheval Moran, this is who she was referring to? Yes. Oh my gosh. Wow. I didn't know it was so cute. Exactly. Das ist Furina auch even makes eine some von ihren cute bubbles in her Idols. idol animation. Oh, ich mag Furina jetzt schon so gerne. Einfach nur mit der guten Laune und diesen cuten I'm Idols. sure everyone is just itching to know more about the skills shown in that clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Yay! So, Furina is a Hydro Sword user. Und diese Bubble. Okay, sie greift einfach nur mit She dem Schwert usually an. defaults to an Usia Arca alignment in combat. Jetzt wird's When erklärt. in this state, her elemental skill invites the 3 members of the Salon Solitaire, Mademoiselle Crabaletta, Surintendant Cheval Moran, and Gentilhomme Usher to the stage. I love it. It's so cute. And, these salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target of the active character. Ooh. Their damage increases the more characters there are in the party over a certain HP amount. Okay, I was listening to all that, but at the very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. Furina's charged attack Da not sieht man den only deals Farbwechsel. physical damage, but also allows her to switch Charge Attack wechselt zwischen hell und dunkel, also Usia und Pneuma. Und diese Wasserdinger greifen den gleichen Gegner, den man auch selber angreift. Und die Angriffe werden stärker abhängig von der LP des Teams. Yes, sure does. Furina's elemental skill changes depending on whether she is aligned with Usia or Numa. That's cool. Skill summons the Singer of Many Waters to provide healing to nearby party members. Okay, sie kann also entweder diese kleinen 3 Teile beschwören, die angreifen, oder ein healendes Teil. Remain on the field for a period of time even after Furina is switched out. Furina's elemental burst deals damage to surrounding opponents. And when the party member's HP increases or decreases, Furina will accumulate fanfare points. That's my trumpet. Amazing. Furina increases the damage and the incoming healing bonus of nearby party members based on the amount of fanfare she has. Wow, it seems like this fighting style really suits Furina's character. It's very showy and unpredictable. Totally. Was macht I die can jetzt already alles? see the fluctuations in my team's HP bar. That healing skill might come in handy. Yeah, for real. And due to her knowledge of Deepwater Aberrants, Furina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the Xenochromatic Fontamer Aberrants. Ooh. Wow, you can say that again. Yeah, and that'll make it even easier to uncover the secrets lurking in the depths. Always the secrets lurking in the depths. Oh, and I almost forgot. Whenever one of Furina's summons is on the field, Furina gains the ability to walk on water. Oh my gosh, Wow. that is so cool. Yes. Hey, I actually saw that Furina's outfit Wie lange changes bleiben whenever die? she switches between Arca alignments. Oh yeah. Yeah, good eye. You're Thank correct. It does change. But, such is the charm of a celebrity. I Genau, sie kann suppose. auf jeden Fall entweder als Sub-DPS so oder als if you Wiederkommen want to learn arbeiten. more about Furina, then be sure to accompany her on her story quest, the Animula Kuraji chapter. Ah, amazing. Okay, so next up we have another old friend to introduce. She's now able to join the Traveler's Party with her trusty companion, Monsieur Verite. That's right, it's Charlotte! Yay! Hallo! Adorable. So cute. Also zu 100% habe ich sie jetzt nicht verstanden, aber sie kann entweder kleine Wasserbubbles beschwören, je nachdem welchen State sie ist, die angreifen, oder sie kann ihren State wechseln durch eine Charge Attack und dann beschwört sie etwas Heilnes. Aber was jetzt mit dieser Team-HP war, das habe ich nicht so ganz verstanden. Falls das noch wenn jemand von euch reinschreiben kann, That's right. wäre ich natürlich During auch her journey begeistert. home, Didn't she treat the traveler to a magnificent meal in order to get a scoop about Wriothesley? Though she didn't end up getting the interview that she wanted in the end, huh? But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera can determine its contents and the truths they contain. Speaking of her camera, Monsieur Verite just so happens to be her greatest assistant and companion. They're friends. Charlotte's talent for photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos somehow always capture an unparalleled sense of artistry.
The peerless Monsieur Verite turns her photos into eye-catching mementos. In fact, many Fontanians even cut the prints out of the newspaper and keep them as clippings. Oh, that's so cool. And Monsieur Verite is so cute. He even has his own little hat and tie. I know! Charlotte actually commissioned both of those items from Chiori. She even commissioned Monsieur Verite's accessories in several different styles to match different interview settings. Isn't that cute? Wow, that is pretty thoughtful. I suppose that just shows how much Charlotte cherishes her own Monsieur Verite. Yes, it really does. Okay, let's go ahead and take a look at Charlotte's character showcase, shall we? Ooh, let's do it. If you keep your eyes peeled and your mind engaged, you'll find there's always a new story nearby just waiting to be discovered. Okay. Furina macht mehr Schaden, wenn Teammates Schaden nehmen oder heilen. Also eine Vidette-Kombo quasi. Der die ganze Zeit Schaden nimmt und heilt, Schaden nimmt und heilt. Oder halt Ryo-Kombi, der die ganze Zeit Schaden macht, heilt. Wow. Oh, amazing. Yeah, she's Okay. really like, Natix. moving around. Yes! Honestly, it's just what you'd expect of a reporter for the Steambird. Even her combat skills involve taking photos. Isn't that cool? Yeah, and makes then, like, sense. what a lively character. Her combat moves, like I was saying, she's moving around. They're super dynamic. It seems like Yes. she's always on the move. Who's on the march? Exactly. Charlotte is an expert at applying the skills and talents that she's developed as a reporter to other areas of her life, and that includes combat. With her trusty companion, Monsieur Verite, she captures enemies from all angles, unleashing attacks while discovering and exposing their weaknesses. Yes. Honestly, I would expect nothing less from one of Fontaine's most famous reporters. Die Who knew cameras could do that, though? I didn't know you could use kämpft die them ganze as a Zeit mit der weapon. Kamera. The more you know, I guess. Okay, here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies snappy silhouette to opponents caught within the viewfinder of her camera. During this effect's duration, marked opponents will intermittently take damage. Wow. Holding Charlotte's elemental skill strengthens these effects and applies focused impression to opponents instead. Now her Das ist der elemental burst Cryo-Nahida. creates a news flash field that continuously restores HP to party members within its range. Monsieur Verite, he's also going to join in and intermittently attack opponents during the duration of the ability. Das ist ein As an geiler... experienced reporter, Charlotte is an expert at adapting her methods to match the needs of her target. When paired with Fontaine characters, Charlotte receives a healing bonus. When paired with non-Fontaine characters, she receives a cryo damage bonus. Now, that is not all. There Cryo-Nahida. is more. During the 4.2 special event, travelers can complete a quest to receive a special gadget called the Zoom Lens. When Charlotte activates the Zoom Lens, it will trigger her passive talent called First Person Shutter. Oh my gosh, that's When you amazing. hold her elemental skill, the gadget will cause you to enter photo mode instead. Ohne That Gegner is geht man in den so Fotomodus cool. automatisch. That is super rad, and you know. Okay, I man kann have auch a in den feeling Fotomodus some gehen und kann dann super cool Fotos pictures machen are von all den Sachen, die so in der Welt sind. Und grundsätzlich kann sie wie Nahida Gegner mit Cryo markieren. Ich bin gespannt, ob das neue Möglichkeiten für Elementarreaktionen eröffnet. So richtig geil mit Power Main, DPS-Charakteren wie Klee oder ähnliches, ob das richtig krass zusammenarbeitet. Gleichzeitig healt sie. Also wenn sie eine gute Cryo-Application plus Heal macht, ist sie echt gut. Ansonsten bei Ju kriegt einen Rerun in der ersten Hälfte. Beziehungsweise dadurch kann sie extrem gut supporten. Direkt noch ein Cryo-Catalyst, yes. Dadurch kann sie dann extrem gut supporten, wenn das klappt, oder? Huge boost. A new 5-star sword, Splendor of Tranquil Waters, Das ist so schön. will be featured in the weapon event banner. Huge sword. And Bijou-Waffe. in the second half of version 4.2, we'll have reruns for Sino and Ayato. Okay, let's take a look at what other information we can learn from Furina's itinerary. It looks like she's investigating something. Oh, there's even a report attached. Tell us what it says. Okay, I will. It says, strange rumblings have been heard in the depths Neuer of Weekly. Fontaine's waters. Dun, dun, dun. Oh, Er ist also ein It's here Story-Boss, already? den wir noch am Ende der 4.1 gesehen haben. Look at that! Oh. well. It looks like it's in a sea of pink and blue stars. That's so pretty. Oh, I remember this well. I recognize this well.
Wait, yeah. Isn't this the whale that the travelers saw in Child's vision at the end of the version 4.1 Archon quest? Yep, it's the same one. After ravaging its way through the primordial sea, this otherworldly creature has at long last broken the seal and descended upon Fontaine. Ooh, it's real big. It feels like it might even burst straight through the screen. Oh, I hope not. I get this feeling that this isn't the type of opponent that we can just brute force our way through, you know? Exactly. In the first phase, it will use its gigantic size to target the traveler with massive AoE attacks from all directions. Dodging is definitely your friend with this one. Oh boy. Er ist wieder ein Gegner, wo man nur dodgen muss in der ersten Phase. So there also seems to be sort of a progress bar next to the boss's HP bar. Yeah. What's that for? Okay, since we can't outfight it, we'll have to outsmart it instead. The creature just freed itself from captivity and is brimming with anger. So if you can find a way to capitalize on that anger, perhaps you'll also find its weaknesses. Ausweichen, okay, wait, bis man seine Schwäche findet. Being eaten? Is it even possible to survive something like that? Oh, I guess here it das is. erinnert aber voll an Dwalen. This is an entirely different space, it looks like. And there's a new enemy here with a massive sword. Oh, these summoned creatures also look vaguely familiar to me. I wonder what the deal is with all of this. Perhaps defeating this mysterious enemy within this space will be the key to defeating the whale? Travelers will need to experiment for themselves. Ooh, yeah. All truths will be revealed in version 4.2. Well said. Oh man, this boss looks really, really tough. What happens if we, for some reason, can't defeat it? Ooh. Okay, this update actually helps with that problem. Starting from 4.2, an option will appear on the challenge failed screen to lower the difficulty of the boss if travelers are struggling to defeat them during a main quest. Hopefully, this provides a smoother gaming experience for travelers to enjoy. Main Quest wird einfacher. I love that. Now we Also wenn man don't need to Probleme worry mit der about Main Quest hat, kann man den Boss auf einer einfacheren Stufe spielen, damit Leute, die wirklich nur für die Story spielen und nicht für Gameplay, auch weiter die Story spielen können. Wasn't it? Can we take a short little break while we have a look at the second redemption code, maybe? Yeah! Ooh, yeah. Let's do it! Aber der Fight, der sah auf jeden Fall episch aus, als würde er sich episch anfühlen und sowas. Mal gucken. Die erste Phase ist ja wieder nur Ausweichen, aber danach kommt ja auch ein richtiger Fight, sobald man aufgefressen wurde. Und in so einer ähnlichen Gegend ist wie da, wo Dwalen war. Ich bin gespannt. Ich würde nur noch gerne Furina zu 100% verstehen, was die kleinen Viecher alles machen mit der HP des Teams. Dankeschön, die Seerana, dass du uns die 2 Codes direkt wieder in den Chat geballert hast. Das ging schnell. Ich poste die jetzt auch auf YouTube. Für alle, die da auch den Code sehen möchten. Der sollte jetzt im Chat gelandet sein. Auf Twitch und YouTube bei beiden am Start sein. Oder für Story Rushen bei zweitem Account. Ja, ich werde dir so später auf Discord schreiben wegen Furina. Gerne, Mario. Also ich pull, wie gesagt, super, super gerne auf Furina für euch. Ich gucke mal, ob ich nächste Woche meine Zeit ein bisschen verlegen kann, dass ich Freitag 2 Stunden mehr arbeite, dafür Mittwoch 2 Stunden weniger und irgendwie gegen 14, 15 Uhr Feierabend mache. Und da muss ich mit meiner Frau reden. To the version 4.2 special program. Hello! Hello, hello! Yay! So, we've introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because there's still more to come. Let's take a look at what other information we can learn from Furina's itinerary. Okay, aside from investigating crises, it seems like our Hydro Archon also goes on occasional excursions throughout Fontaine. Who knew she did all this work behind the scenes? I certainly didn't. Well, you know, maybe she's just using it as an excuse to scout out a place for one of her tea parties. Ich pull am and Mittwoch. excuses. Typical. Hey, it seems like the places Furina has chosen to visit this time feature some peculiar landscapes. Oh, yeah. It looks like Furina is in Aranea's forest on the east side of Fontaine. Hey, Ride Love. And that's right behind the Opera House. What a cool place! Although, it does kind of look like it could be hiding some secrets. Definitely. Wouldn't be a video game if there weren't secrets. Oh, Things yeah. are definitely not what they seem here. For example,
Strange things have been happening with the water veins around Loch Urania. As you can see, a strong windstorm has gathered around the vortex rising from the middle of the lake. It's almost like it's preventing certain things from getting closer and forcibly pushing other things away. And take a look at this, the foggy forest path. That fog is really thick. Yeah. That's why they call it the foggy forest path. And what about this area? The weeping willow of the lake. Ooh, it looks all Das sieht alles irgendwie so schon gesehen aus in Genshin gerade, finde ich. Right. Like it's cloudy or something. Do you see that? Yeah. Exactly. It seems like Furina also realized something was off. It looks like she headed underwater to investigate, and what did she find? A number of contaminated bacterial mats. Uh-oh. Speaking of, there are always new things to discover beneath Fontaine's waters. In this update, we'll encounter a new type of Fontamer aberrant, the xenochromatic ball octopus. Travelers can borrow its abilities to cleanse away the contamination clots and contamination cores from the bacterial mats. Pretty cool. In addition, with the help of a special device, travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as well. They may be the key to solving certain puzzles or perhaps even powering certain objects. But we'll leave that for you to discover. Ooh. To learn more about the story behind the new Arrhenius Forest region, be sure to check out the version 4.2 world quest called The Wild Fairy of Arrhenius. I'll give you a hint. Melazines are involved. What? Melazines? Really? Melazines. Oh, then it would certainly be a world quest that you won't want to skip. To the south of Arrhenius Forest, you'll find the Mort region. There, a singular tower stands tall above an island in the middle of the sea. Perhaps it's also guarding some unspeakable secrets. Ooh. Actually, it looks like that's the very next stop on Furina's itinerary, so let's go check it out. Okay, I bet a bunch of travelers noticed this tower since they've arrived in Fontaine. I'm so excited that we finally get to check it out. Nachher nur als Fontaine-Quest. Es klang gerade In gruselig. version 4.2, the sealed ruin tower is the focus. Und ja, ich werde die Zusammenfassung versuchen, heute auf YouTube hochzuladen. Ich muss mal gucken, wie viel Zeit ich nach den Streams noch habe. And after unlocking 4 seals along its perimeter, the tower and its long buried secrets will be unveiled to us. Oh, amazing! Okay, it would feel great to finally demystify all the secrets churning under the seemingly calm waters. Yes, I want answers. I also we all want answers. I also heard this quest has something to do with the primordial sea. It seems like there's a very important and very ancient story behind it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the 2 new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other places where destinies Boss. Whoa, destinies! Destinies! In certain underwater cave, a new life form is waking up. It has greater and more diverse powers of transformation while in combat. So don't let your guard down, travelers. Yes. And some places still seem to tell the stories of events long past, no matter how long they've been abandoned. So in this update, travelers can also look forward to the climax of the Narcissan Croix's adventure questline that was introduced over the last 2 versions. And there might even be an unexpected surprise waiting at the end. What? A surprise! I can't wait to see what it is. Same. All right, there's a lot to discover in the new areas of the map, but Furina's itinerary doesn't stop there. Das ist schön. Oh, wait. It looks like she's arranged to spend some time with her subjects. Aw. Furina is pretty personable. Who's to say? She might even make an appearance at the events taking place in Fontaine. Speaking of, let's move on to the event portion. All right. The Fontaine Fishing Association has recently posted a commission to investigate the rumors of water imps near Arrhenius Island. Ooh, another investigation? I know. Remini for free, das ist so dreist für all die Menschen, die so viel gepullt haben für ihn, obwohl sie nur einen Forster haben wollten und dabei einen Five-Star bekommen haben, den sie nicht wollten. It doesn't look like pear. Actually, its name Oder war das is schon offiziell? The name comes from a Fontanian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. Adults would use the story to keep children away from the shore. As the story goes, children who play by the water are food for Thelxie to devour. Ooh.
monsters. Yeah, for real. Ugh, well, children must be pretty afraid of that creature. I know, right? It does seem a little unusual for Fremine to give this little penguin a name like that. There must be some other reason. Wait, hey, does this event also have something to do with this clockwork penguin? Absolutely. In this event, we'll be helping Fremine make some improvements to this little clockwork penguin. There will be a total of 3 main stages to the event. As for the first stage, we'll repair the penguin by fixing its circuits and reconnecting the motherboard. In return, the little guy will help us out on our journey. Oh, I Pretty love that. cool. As our journey progresses, we'll collect Das Event hatten wir doch gerade erst in Star Rail nur in groß. Can be used to outfit our little friend with weapons and equipment. Which brings us to the second stage of the event, using an echoing conch to search underwater and find the items that we need for the penguin. And, you know, what happens if we run into certain speed bumps on our adventure? You know, like monsters, puzzles, and all that jazz. Well, it seems like the perfect opportunity for our little penguin buddy to shine. Aw. Exactly. In the third stage of the event, the clockwork penguin will help us defeat monsters lurking around a specific domain and obtain any treasures that they may be guarding. Of course, the clockwork penguin will provide different buffs in each battle to help travelers emerge victorious. Whoa. Now, as for the story behind these battles, travelers will just have to find out for themselves. Let's see. After helping the penguin, the next item on the itinerary is... Oh, the cute little fungi are back! Cool. Hania, a friend we met in Sumeru, has arrived in Fontaine to promote Kleines Lil Fungi's Sumeru-Event. fantastic fiesta. Oh, and speaking of fun, guys, I think I recognize some familiar faces. Bongo Head, it's time to shine! Yay! Travelers may notice some differences in this update's fungi event. Aside from taking place in Fontaine, the gameplay has also been optimized. Previously, we led the Lil Fungi in battle against Mechanici. This time, we'll have the opportunity to challenge a whole host of powerful monsters. Awesome. Travelers will be able to command a variety of fungi, adjusting their movement to target different enemies. And don't forget to use marvelous gels to instruct the little fungi to unleash powerful skills. Yeah! Travelers will hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. Here's hoping. We actually have a little note here to pass along from our developer friends. It's the note someone folding. While they hope to make the little fungi and some other events permanent so travelers can play at any time, the team feels that the current design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So they're going to continue iterating, optimizing, and improving this event while also working hard to develop interesting content that is relevant to the overall game. Das wird ein dauerhafter Thanks, Spielmodus. Yeah, thanks. All right. Okay, let's take a look at what else Furina's itinerary has. Wir kriegen einen neuen dauerhaften Spielmodus. Mit den Fungeist, mit den Kämpfen mit den kleinen Viechern. I'm more than Aber ready noch to nicht, fight some okay. adversaries. Let me Also sie bereiten das jetzt quasi vor, dass deren Ziel das I wish I could, but it zu einem doesn't dauerhaft. actually Okay, aber involve wenn das fighting. geil wird, Researcher obsessed with erinnert das so ein bisschen wie an Teamfight Tactics. Genau, has made Kelly, das great erinnert ganz krass an contributions to the Teamfight study of Tactics dann. counter-criminal image recognition. Einfach. Also wenn das geil wird, kann es richtig, richtig gut werden. Aber die können es auch richtig hart verhauen. Ich bin gespannt. Aber das kann richtig gut werden. Mal sehen. Mal gucken. I'm guessing this is where the traveler comes in. Okay, you're not wrong. But Pauline's request is actually pretty reasonable. To receive rewards, simply submit photographs of 5 different sample types that match the characteristic that's given on each day. Sounds simple enough. You can also exchange these samples with your friends. You might be able to find useful So ein Teil references wieder. for the samples that you need to collect in the Adventure Archive. At the end of the quest, travelers will receive a special gift from Pauline. Ooh. That's right. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character introduction. Oh, how fun. To use it, just equip the camera and activate the zoom lens in your inventory. The zoom lens can be attached to all cameras obtained in the game. Juckt mich jetzt nicht so, aber wenn man das Event abschließt oder diese kleine Mission abschließt, dann schaltet man einen Zoom für die eigene Kamera frei. Charlotte and hold your elemental skill, you'll be able to snap pics with zoom lens even while fighting. You can even use it in Sonius Dichter und Denker, wenn's geil wird, wird's gut. Let's go.
so. Oh my gosh, Ja, man that's kann es halt verhauen, aber man kann es auch richtig gut machen, dieses Fungi dauerhafter Modus-Event-Dings. And even if you miss the chance to participate Ja, in das the ist, event, das ist there's kein Event no für mich, need aber ich to weiß, worry. es gibt Leute da draußen, die das Travelers will feiern. still be able to obtain the zoom lens after the event ends. Sweet. Oh, it seems like Furina has also learned of the existence of a domain shrouded in mist. Boah, das sind voll die Videos, Travelers die ich who machen muss. master the leyline features and put together the strongest party will be able to easily beat their opponents. Now, less experienced travelers like myself don't need to worry either. Using trial characters and taking advantage of the buffs brought about by the leyline are also great ways to come out on top. That's right. And travelers who are more confident in their combat skills can choose to jump straight to the final challenge. Also, the Leyline Overflow event will return at the end of version 4.2. Ich schreibe mir ganz kurz die Videos auf, die ich machen muss. Perfect time to start building your parties. Hopefully, you're all excited for the fabulous events that version 4.2 has in store, but there are still more surprises to share. Yay! Oh, let's get into them. Well, before we get into them, let's What? take a quick break to have a look at the final redemption code for today. See you in a Code bit. Nummer 3, meine lieben Freunde, kann mir wieder alle 3 Codes gleich geben, das wäre super sweet von euch. Wenn jemand wieder alle 3 Codes von euch hat. Aber dass wir das als dauerhaften Modus kriegen, ey, bitte, bitte lasst das gut werden. Wie so ähnlich halt wie TFT. Wenn man bedenkt, wie krass TFT ist, das hat so ein Potenzial, verhaut das bitte nicht, Genshin, dieses Fungi-Ding. Also es gab gute Fungis, es gab schlechte Fungis, das gerade sah recht normal aus, aber das muss ja ein geiler PvP-Modus werden mit dem Fungis, damit das ein dauerhaftes Event werden kann. Ich bin super gespannt, wie sie das mit den Fungis umsetzen, aber wenn da, also neben der 4.2 kann das Highlight des Jahres werden für mich. Der Patch wird wieder ja, der Patch wird sowieso gut. Warum PvP? Weil ansonsten das nicht als dauerhafter Modus Sinn macht, oder? Wenn nicht als PvP. Dann werden die Banner gezeigt, die wurden schon gezeigt, Tinti Anime. Es kommt zuerst Furina plus Baiju. PvP wurde nicht angekündigt, aber ich brauche bei diesem Fungi-Event PvP, wenn das ein dauerhafter Modus werden soll. Das kann es ja nicht nur gegen, keine Ahnung, ja, man kann es auch ohne PvP machen, das ist ja langweilig. Und neben Baiju, zweite Hälfte, Sino und Ayato. Look at Lady Furina's itinerary, and it seems we've actually reached the end. Aww. So we've submitted our appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming version. Let's get into it. Okay, so first up is the Quick Challenge feature for weekly bosses. New players or players who prefer to spend their time exploring may have yet to unlock certain weekly bosses. Das haben sie ja schon It's difficult angekündigt, to raise geil. new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. Totally. True. In version 4.2, travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce Domain section of the adventure handbook. All weekly bosses will be available to challenge, except Storm Terror and the Wolf of the North. Nice. Yeah, now we don't have to wait to advance the story before we can level up a new character's talents and skills. Exactly. Also, we're introducing an update to Genius Invocation TCG. In version 4.2, 3 new character cards and 5 new action cards will be added. There will also be an Accelerate Duel feature, which will provide a smoother gaming experience. Pretty cool stuff. After the version 4.2 update, deck sharing codes will also be available. Use them to show off your strongest deck or take inspiration from other travelers. That's cool. That's awesome. And, you know, since the number of card combinations just keeps increasing, the number of decks a player can save has been increased from 10 to 20. Mehr Decks, okay. Und wenn ihr die Codes braucht, ich habe die alle nochmal auf Discord gepostet. Ihr findet die, wenn ihr bei Twitch einfach Ausrufezeichen Discord im Chat eingebt, kommt ihr auf meinen Server oder bei YouTube in der Beschreibung des Streams bzw. Videos ist auch ein Link zu meinem Discord-Server. Dort habe ich die Codes nochmal gepostet. Holt sie euch da gerne ab, gebt sie ein bei Genshin oder bei Starry, je nachdem. Ich würde mich sowieso freuen, wenn ihr in den Server kommt und ein bisschen über alles schnacken. Und TCG wird schneller, ja, aber das ist auch schon, dazu habe ich sogar ein Video schon gemacht, weil das schon angekündigt war. Also ist jetzt nichts Neues. Alles, was hier steht, ist nichts Neues. Außer das unterste, Optimization mit den roten Dots und Quest. And exploration guidance courtesy of the Genshin Impact Project team. May those returning to Devat have a happy reunion. Aw, that's nice. Yeah. Plus, a new story key privilege has also been added so that returning travelers can enjoy new story quests and hangout events. Ach so, das Ding, ja doch, das haben wir auch schon angekündigt, sorry.
red notification dots have also been optimized. Notifications that have already been cleared will no longer reappear when logging in on a different platform. Yo. Quest optimizations will also be available in version 4.2. The first one pertains to unlocking story quests. Travelers will now get to choose whether to accept a story quest after unlocking it. Whoa, nice. And hopefully, travelers won't be overwhelmed by a sudden influx of quests anymore. The update has also made notifications about prerequisite quests even clearer, making it easier for players to proceed to certain content. That's awesome. Und Hangouts, ihr könnt die Hangouts als Daily Quest machen, um eure 4 Dailies zu erledigen. Macht dafür mal einen Hangout, dann kriegt ihr sie irgendwann abgehakt und habt gleichzeitig Daily Quests erledigt. Time for the 4.2 special program to come to a close. Oh, I know. Well, there is so much exciting stuff happening, and I know personally, aside from all the intrigue around the story and characters, I'm personally very jazzed for the Fun Guy event. Yes, how can you not be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera, but for me and Monsieur Novelette, we are here for the melazines. Well, this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be here today together. And honestly, I'm just really glad that we're gonna get to see how all these mysteries unfold. And maybe, I don't know, maybe it'll have a nice ending in 4.2. We'll have to see. But that's it for the version 4.2 special program. Thank you so much, everybody, and see you all in game. Bye. Bye. Ja, Regina auf Mailload, most popular celebrity on all von der. Disappointment Time ist okay, der 8. November, das ist einfach nochmal ein Brief, alles klar. Jo. Chillig. Also, für mich persönlich guter Patch. Wie fandet ihr den Stream? Wir kriegen eine richtig fette Story, dadurch, dass sie jetzt aufgelöst wird mit der 4.2 und deswegen quasi endet mit der 4.2. Absolut genial. Dann kriegen wir einige Events, unter anderem auch die Ankündigung, dass eins dieser Events irgendwann ein dauerhafter Modus nach ein bisschen Optimization sein könnte, was richtig geil ist. 2 neue Maps sollen entdecken, wie Eva gerade geschrieben hat. Quality of Life Changes, ein Trailer, der mich absolut hooked hat am Anfang des Streams. Also, ich hab Bock. Ich fand's ganz cool, wenn ich ehrlich bin. Ich bin überzeugt. Ich finde den Patch super same. Ich wüsste gerade nicht, was ich mir jetzt noch mehr wünschen sollte. Und natürlich, Furina kommt als neuer Charakter. Die Reruns interessieren mich nicht so krass. Wann Artefakte, Loadouts? Ja, Artefakte-Sets zu speichern wäre halt das Entspannteste noch dazu. So, das wäre einfach geil. Aber ich freue mich. Freuen wir uns auf Mittwoch? Ich freue mich sowas von auf Mittwoch. Ich muss halt gucken in meinem Kalender, ob ich da irgendwelche Termine habe. Ich hoffe, ich habe mittwochs normalerweise einen Termin. Vielleicht kann ich den noch verlegen. Ich habe mittwochs normalerweise 16 Uhr noch einen Termin. Ansonsten, ja, den muss ich gucken, ob ich den verschieben kann. Mittwoch 16 Uhr, das wäre ganz gut, wenn ich den verschieben könnte. Ich guck mal, was da geht. Ich bin fein, wenn ich kaum noch hinterherkomme. Werde nicht spielen können, aber hab eine Englischklausur. Nein, und einen Mathe-Test am Donnerstag. Nein, ich habe mal eine Frage. Ich habe das mit dem Weekly Boss nicht ganz mitbekommen. Kannst du mir das ganz kurz erklären? Was meinst du erklären, Baby D. Jane? Wir kriegen einen neuen Weekly Boss, der ist ein Wal, wo wir in der ersten Phase ausweichen müssen und nach dem Ausweichen kommen wir in eine Kampfphase. Willst du am Mittwoch früher ankommen? Am liebsten würde ich gerne früher ankommen, aber ich kann jetzt gerade noch nicht versprechen, ob ich früher ankomme. Wenn ich früher ankomme, Twitch und YouTube wieder gleichzeitig. Also an alle, die jetzt gerade bei YouTube dabei sind, ich würde gerne den Mittwoch den Stream mit euch verbringen, sobald es am Start ist. Änderungen bei den Weekly Bossen. Ich habe dazu ein eigenes Video gemacht, Baby DJ. Schau mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. 4.2 Änderungen kamen irgendwie von einer Woche, glaube ich. Im Prinzip geht es darum, dass du jetzt jeden Weekly Boss machen kannst, sobald du AR30 bist, ohne die Vorbedingung Main Story, Sidequest oder sowas gemacht zu haben. Das ist es kurz zusammengefasst. Und Sapsi, Dankeschön für dein Prime, auch hier auf Twitch. Liebe Grüße geht auch raus an dich. Dankeschön für jeden dicken Support, der heute reinkam. Also der Raid am Anfang von Eski und dann die Subs, die noch dazu kamen. Falls über YouTube auch Sachen reinkamen, die ich nicht mitbekommen habe, Dankeschön auch dafür, falls da irgendjemand Kanalmitglied geworden ist. Ihr seid absolut Baba, also Kanalmitglieder sind einfach die krassesten. Vielen lieben Dank. Version 4.2 released am Mittwoch, deswegen würde ich Mittwoch gerne früher live kommen. Ich muss leider gleich schon offline gehen, weil ich noch meine Kinder aus der Kita abholen muss. Das ist immer sehr traurig, dass die Streams am Freitag sind. Ich bin nur froh, dass sie jetzt eine Stunde früher waren als sonst.
Bedeutet, ansonsten hätte ich mich während des Streams losgemusst, das wäre uncool gewesen. Und danke, Bucky, für deinen Sub auch im 9. Monat. Zack, da kam direkt auch noch einer rein. Vielen lieben Dank, Grüße geht raus. Und Hallöchen, Bucky, guck mal, du kommst genau zum Ende. Bro, kann man das irgendwie hier ausstellen, dass ich immer sehe, was meine Freunde spielen über Steam? Das hatte ich früher bei meinem PC nicht. Das ist ja super nervig. Schau das Video trotzdem an. Von vorne bis hinten will ich hoffen, Baby, die Jane. Let's go. Aber ich bin überzeugt, also der Patch sieht geiler aus als der Honkai Star Rail Patch. Deutlich, deutlich geiler als der Honkai Star Rail Patch. Und ich muss mal ganz dringend wieder suchten und gucken, wie viel wir pullen. Also wir pullen am Mittwoch und wir spielen Main Story am Mittwoch. Das würde ich gerne. Sag, in den Overlay-Einstellungen, was meinst du? Den Overlay-Einstellungen, Uhu. Und ansonsten vielleicht noch einmal ganz kurzer Hinweis. Falls ihr Bock drauf habt, läuft gerade, bevor das abläuft, meine lieben Freunde, bei Mr. Specs funktioniert mein Code Sonius noch, falls ihr 20% sparen wollt. Und ich würde euch da draußen empfehlen, eine Brille mit Blaufilter sich reinzuziehen. Hier gibt es super viele, die man sich angucken kann. Ich habe mir auch eine eigene Mr. Specs Brille darüber geholt und habe aktuell, wie gesagt, am Start 20% auf Brillen über Mr. Specs mit dem Code Sonius. Schaut da gerne nochmal vorbei. Scrollt so ein bisschen durch die Brillen, die es gibt. Hier sind einige schicke dabei. Ihr könnt natürlich auch nach dem eigenen Design und ähnliches machen, da der Code jetzt gerade noch läuft. Mr. Specs, Code Sonius. Das als Side-Ankündigung. Sind alle Codes da? Ja, alle Codes sind da, Thompson. Die sollte ich auch schon einmal im Chat gepostet haben. Ansonsten siehst du die bei mir auf YouTube im Community-Bereich. Die Codes. Wen können wir denn jetzt noch raiden? Bleibt High online? Mit seiner Watch Party. Ansonsten MW. MW kann ich nie raiden, weil ich immer erst nach ihm live bin, ne? Bleibt er noch live? Bestimmt bleibt er. Na, warte. Er ist jetzt gerade auf YouTube ein bisschen unterwegs. Probiert Uwu. Absolut richtig. Gute Entscheidung von dem jungen Uwu zu probieren, meine lieben Freunde. Ich hoffe, das macht ihr auch. Auch hier gilt Code Sonius. Auch hier gilt Code Sonius für 5% Rabatt. Und ich habe auch heute bestellt, damit ich genug habe, bevor es irgendwann ausverkauft ist, meine lieben Freunde. Hab's bestellt sogar. Let's go, Mikmo. Wollte vor kurzem welche holen. Wie heißt die Seite nochmal? Ibo für die Brille. Mr. Specs. Mr. Specs. Du bist ja auf Twitch, ansonsten MW94 allein wegen den Videos als Dankeschön. Hier, ich poste die Seite noch einmal rein bei Mr. Specs. Wie gesagt, Code Sonius. Diesen Monat sind wir auf jeden Fall noch Partner, aber dadurch, dass die das halt, beziehungsweise das letzte Mal waren wir auch 1 Monat Partner, da war ein bisschen Pause. Jetzt sind wir wieder 1 Monat Partner und dann ist, denke ich mal, wieder ein bisschen Pause. Und dann bin ich mich nicht mehr in meiner Twitch-Agentur. Dankeschön. Ich kann es nicht lesen. Abonniert auf YouTube. Ich kann die Schrift leider nicht lesen, das ist ein Problem. Genau, und dann bin ich ja leider nicht mehr in meiner Agentur, in der ich jetzt gerade drin bin. Ich weiß nicht, ob ich da noch Kontakte zu Mr. Specs habe, weil ich das sehr, sehr happy bin, einen Partner wie Mr. Specs zu haben. Dadurch, dass ich die Produkte von Mr. Specs selber trage und selber benutze. Dadurch, dass meine Frau die Produkte von Mr. Specs selber trägt und selber benutzt. Und das dementsprechend einfach ein geiler Partner ist, wenn man einen Partner hat, von dem man selber überzeugt ist und sie selber auch ohne die Partnerschaft benutzen würde. Das sind mir immer die liebsten Partnerschaften. Ja, von daher hätte ich gerne danach noch Kontakt zu Mr. Specs, mal gucken. Aber jetzt gerade, solange es das noch läuft, Code Sonius 20% und dann zeigt ihr denen ein bisschen Liebe und könnt euch eine Brille mit Blaufilter gönnen, was einfach einen dabei unterstützt, gerade bei den ganzen Bildschirmen, die man den ganzen Tag sieht, dass die Augen nicht so schnell müde werden aufgrund der ganzen blauen Lichter. Ich kenne die 100%ige Struktur dahinter nicht, aber ich weiß, dass damals ChatGPT mir auch empfohlen hat, wenn ich zu wenig schlafe, will er jetzt High raiden? Ja gut, dann raiden wir High wohl. Oder Sefi. Nein, wir raiden High für Uhu. Genau, wir raiden High. Da ist sie. Bro! Wie ist das? Einfach mal kurz. Die sieht aus wie Jing Liu. Das wird absoluter Hype. Das wird absoluter Hype. Codes und Commands sind nicht aktuell, weiß ich gerade nicht. Aber ich habe sie auf Discord gepostet, die Codes, und im YouTube-Community-Bereich. Ihr findet sie an mehreren Stellen, die Genshin, als auch Star Rail Codes. Sowohl auf Discord als auch bei der YouTube-Community. Bei beiden findet ihr die Star Rail und die Genshin Codes. Die können mir doch nicht so eine krasse Waifu zwischendurch aufdrücken. Ich brauche das Gesamtbild von ihr. Ist die jetzt noch krasser als Jing Liu? Ich versteh's nicht.
Aber ja, dann schicke ich all diejenigen, die jetzt noch bei Twitch am Start sind, rüber zu Hi, dass ihr da ein bisschen Liebe lassen könnt. Und ich schicke euch rüber zu Hi, dass ihr da noch ein bisschen Liebe lassen könnt. Ihr müsst das nur über meinen eigenen Stream machen und muss dann leider offline, damit ich das noch schaffe, rechtzeitig meine Kinder aus der Kita abzuholen. /raid HiXdo. Ansonsten sind sie traurig, wenn ich sie zu spät abhole. Deswegen, genau, ab zu Hi, meine lieben Freunde. Lasst da noch ein bisschen Liebe da. Dankeschön an alle, die heute auf Twitch als auch auf YouTube da waren. Mittwoch zum Release der 4.2 werde ich wieder einen Multistream machen für Twitch und YouTube und Kick und Facebook. Für die, die es interessiert. Aber wie gesagt, da ist halt noch nicht viel los auf den Plattformen. Da habe ich noch nichts promotet oder ähnliches. Also gehen wir erstmal von Twitch und YouTube aus. Werde ich wieder live sein. Gönnt Hi ganz viel Liebe. Gönnt ihm ganz viel Liebe für das Uwe-Produkt. Gönnt ihm zum Release, dass sein eigenes Produkt gut ankommt. Und selbst wenn ihr so ein bisschen überlegt, sollte ich mir das Produkt testen, ja oder nein? Wenn ihr schon überlegt, tut es für Hi. Der hat da so viel Herzblut, Liebe reingesteckt über die letzten Jahre. Der hat den Plan schon ewig lang und hat so viel Arbeit reingesteckt. Man hat ihn kaum mehr erreicht, weil er die ganze Zeit dabei war zu hasseln, euch das geilste Produkt überhaupt zu liefern. Mit einer absolut top-kranken Qualität und den schönsten Anime-Waifus. Ihr seid die Besten, wenn ihr einfach bei Ubu euch einmal ein Getränk gönnt. Ich werde auch happy darüber zu sehen, dass er mit wirklich einem glücklichen Markenrelease rausgehen kann und das langfristig geil wird. Ich brauche einen Healer, aber spare auf Ciao. Ich weiß nicht, wen ich nehmen soll. Das weiß ich auch nicht. Toll, bist du am Anfang deines Pittys und vor dem 50-50, dann kannst du Multi auf... Es gibt doch ganz viele 4-Sterne-Healer. Okay, sind wir schon drüben? Trottel.